Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranchana Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Yo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayam Vishnu Pada Paramamta Parivigadaacharya Asura Sarata Srimati Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai Jayam Vishnu Pada Paramamta Parivigadaacharya Asura Sarata Sila Bhakti Siddhanta Goswami Maharaj ki Jai Ananta Koti Vaishnavarind ki Jai Namacharya Haridas Thakur ki Jai Prem Shigosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrind ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai Vrindavan Dham ki Jai Navadip Dham ki Jai Jagannathpuri Dham ki Jai Ganga Mai Yamuna Mai ki Jai Bhakti Devi Tulsi Devi ki Jai Nitai Gaurav Premanande Hari Hari Bol. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru Gauranga, all glories to Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्यशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 35। का वा सहेता विराहम पुरुषोत्तमस्य premāvaloka-rucira-smita-valgu-jalpaiḥ sthairyaṁ samānam aharan madhu-māninīnāṁ romotsavo mama yad-aṅghri-viṭaṅkitāyāḥ का वा saheta viraham puruṣottamasya premāvaloka-rucira-smita-valgu-jalpaiḥ sthairyaṁ samānam aharan madhu-māninīnāṁ romotsavo mama yad-aṅghri-viṭaṅkitāyāḥ का वा saheta viraham puruṣottamasya premāvaloka-rucira-smita-valgu-jalpaiḥ sthairyaṁ samānam aharan madhu-māninīnāṁ romotsavo mama yad-aṅghri-viṭaṅkitāyāḥ premāvaloka-rucira-smita-valgu-jalpaiḥ sthairyam samānam aharan madhu-māninīnāṁ romotsavo mama yad-aṅghri-viṭaṅkitāyāḥ sthairyam samānam aharan madhu-māninīnāṁ romotsavo mama yad-aṅghri-viṭaṅkitāyāḥ का वा saheta virahaṁ puruṣottamasya premāvaloka-rucira-smita-valgu-jalpaiḥ sthairyaṁ samānam aharan madhu-māninīnāṁ romotsavo yad-aṅghri-viṭaṅkitāyāḥ का वा saheta virahaṁ puruṣottamasya premāvaloka-rucira-smita-valgu-jalpaiḥ
sthairyam, samānam, aharan, madhu-māninīnāṁ, romotsavo, mama yad-aṅghri-viṭaṅkitāyāḥ. Word to word meaning: ka, who, va, either, saheta, can tolerate, viraham, separation, puruṣa-uttamasya, of the Supreme Personality of Godhead, prema, loving, avaloka, glancing, rucira-smita, pleasing smile, valgu-jalpaiḥ, hearty appeals, sthairyaṁ, gravity, sa-mānam, along with passionate wrath, aharat, conquered, madhu, sweethearts, māninīnām, women such as Satyabhāmā, roma-utsavaḥ, hair standing on end out of pleasure, mama, mine, yad-aṅghri, feet, viṭaṅkitāyāḥ, imprinted with. Translation: who, therefore, can tolerate the pangs of separation from that Supreme Personality of Godhead? He would conquer the gravity and passionate wrath of his sweet hearts like Satyabhāmā by his sweet smile of love, pleasing glance, and hearty appeals. When he traversed my earth's surface, I would be immersed in the dust of his lotus feet, and thus would be sumptuously covered with grass, which appeared like hairs standing on me out of pleasure. Purport: there were chances of separation between the Lord and his thousands of queens because of the Lord's being absent from home. But as far as his connection with earth was concerned, the Lord would traverse the earth with his lotus feet, and therefore there was no chance of separation. When the Lord left the surface of the earth to return to his spiritual abode, the earth's feelings of separation were therefore more acute. Text number 36. While the earth and the personality of religion were thus engaged in conversation, the saintly king Parikshit reached the shore of the Saraswati river, which flowed towards the east. Thus ends the purport, Sir Bhaktivedanta purpose of first canto, 16th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled How Parikshit Received the Age of Kali. Om Tat Sat. Hare Krishna. Today we are going to discuss another beautiful slogan from this chapter. இன்று இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து மற்றும் ஒரு அருமையான ஸ்லோகத்தை பற்றி பேச இருக்கிறோம். So here it is mentioned the conversation between the Mother Earth and Dharma, principle of religion, bull. இங்கு பூமி தாயும் தர்மத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த காளை மாடும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றன. It is the end of this chapter of that conversation. அந்த சர்ச்சைகளின் அந்த உரையாடல்களின் இறுதி பகுதி இப்பொழுது காண்கிறோம். First, the religions, the dharma in the form of bull, incur to the Mother Earth. Why he is so much sad and suffering? காளை மாட்டின் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தர்ம தேவதை பசுவின் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய பூமி தாயாரிடம் கேள்வி கேட்கிறார், நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு சோகமாக இருக்கிறீர்கள்? This slogan is spoken by Mother Earth in the form of cow. இந்த ஸ்லோகம் பசுவின் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய பூமி தேவியால் பேசப்படுகிறது. When Lord Krsna performed pastimes in the earth, he travelled in the surface of the earth. கிருஷ்ணர் பூமியில் தன்னுடைய லீலைகளை புரியும் பொழுது இந்த பூமியில் எங்கும் தன் கால்களை கொண்டு நடந்தார். The Mother Earth was very much pleased by touching the lotus feet of Lord on her face. பகவானுடைய தாமரை பாதத்தின் ஸ்பரிசம் அதற்கு எப்பொழுதும் கிடைத்ததன் காரணமாக பூமி தேவி எப்பொழுதும் புலகாங்கிதம் அடைந்தார். Here she explained, Lord is very sweet and he is very lovingly glances like the queens of Satyabhāmā, etc., thousands of queens. But there also some separation was there. இங்கு பூமி தேவி கூறுகிறார்,
பகவான் மிகவும் இனிமையானவர். தன்னுடைய அருமையான சொற்களாலும் கண் பார்வைகளாலும் தன்னுடைய மனைவியர்களை, ராணிகளை, சத்யபாமா போன்றவர்களை கவர்ந்தார். ஆனாலும் கூட அவர்களுக்கும் சில சமயம் பிரிவாற்றாமை உண்டாயிற்று. But Mother Yad says there is no separation for her. Because Lord always, wherever, if you go to Hastinapur, if you in Dwaraka or Vrindavan, wherever is there, Lord was standing on the earth only. So earth was very much pleased. There is no separation between the Mother Earth and Lord. ஆனால் பூமி தேவிக்கு பகவானிடமிருந்து பிரிவு என்பதே இருக்கவில்லை. அவர் துவாரகையோ, மதுராவோ, பிருந்தாவனமோ எங்கிருந்தாலும் கூட பூமியின் மேல் தான் நடந்து சென்றார். இதன் விளைவாக பூமி தேவிக்கு பகவானிடம் பிரிவு என்பது ஏற்படவில்லை. It is mentioned in Shastras, if all the people follows the religions of Dharma properly, the earth give all kind of benefits to the people sumptuously. சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன, பூமியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் தர்மத்தை முழுமையாக பின்பற்றுவார்களானால் பூமி தேவி நமக்கு தேவையான வளங்கள் அனைத்தையும் எல்லையற்ற விதத்தில் வழங்குவாள் என்று. If Mother Yes is pleased with the activities of the people in general, she gives sufficient enough of grains and fruits and gems and ornaments, everything she supplies by her own. பொதுமக்களின் நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் தர்மமான வாழ்க்கையில் நடந்தார்களானால் பூமி தேவி அதனால் திருப்தி அடைந்து அவர்களுக்கு தேவையான தானியங்கள், பொன் பொருட்கள் மற்றும் நவரத்னங்கள் அனைத்தையும் ஏராளமாக வழங்குவாள். Nowadays, people having so much of money, they don't have ability to purchase the gold. The gold rate is very high because it is very rarely available. இப்பொழுது மக்கள் செல்வச் செழிப்போடு விளங்குகிறார்கள். ஆனாலும் கூட பொன்னை வாங்க வேண்டும் என்றால் அவர்களால் முடியவில்லை. ஏனென்றால் தங்கத்தின் விலை மிகவும் விலை மதிப்பு அறிய நிலையில் ஏறிக்கொண்டிருக்கிறது. What to speak of other valuable ornaments, gems like diamonds and navaratnas. There was so many more valuable gems was available. The earth was given in previous yugas. தங்கத்தின் நிலை இப்படி என்றால் மற்ற நவரத்னங்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? அனைத்தும் அதிகமான விலையில் இப்பொழுது விற்கின்றன. ஆனால் அந்த காலத்தில் பூமி தேவி இந்த ரத்னங்கள் அனைத்தையும் அளவற்ற விதத்தில் வழங்கி கொண்டிருந்தாள். Nowadays people saying wealthy in the name of the piece of papers and just a mud of land. But that is not the real wealth. The real wealth was supplied by Mother Earth in previous yugas. இப்பொழுது மக்கள் சொத்து என்பதை ஏதோ ஒரு வெற்று காகிதமாக பார்க்கிறார்கள். ஆனால் அந்த காலத்தில் சொத்து என்பது இந்த விதமாக அளக்கப்படவில்லை. So that times the gold is available, is like a iron everywhere. They easily available and they are using for ornaments and other purposes. இப்பொழுது இரும்பு எப்படியோ அப்படி பொன் அந்த காலத்தில் எங்கும் கிடைத்துக் கொண்டிருந்தது. எனவே ஏராளமான ஆபரணங்களை மக்களால் அந்த பொன்னை கொண்டு செய்ய முடிந்தது. Because the people follows the rules of dharma and they please the earth, so earth sufficiently given. என்றால் மக்கள் தர்ம கோட்பாடுகளை பின்பற்றினார்கள். இதன் காரணமாக பூமி தேவி மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர்கள் தேவைகள் அனைத்தையும் வழங்கினார். Later still in Dwarpa Yuga, the demons appeared and they increased the burden of earth. பிற்காலத்தில் துவாபர யுகத்தில் அசுரர்கள் அதிகமாக தோன்றி பூமியின் பாரத்தை அதிகரித்தார்கள். So Lord appeared and he performed his pastime on the earth. எனவே பகவான் தோன்றி இந்த பூமியில் தன்னுடைய லீலைகளை புரிந்தார். So Mother Earth was very much pleased with that pastimes and she was very much happy. பூமி தேவியும் பகவானுடைய லீலைகளால் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள். Now Lord left that earth and now earth is feeling separation. Where is my Lord? இப்பொழுது பகவான் பூமியை பிரிந்து சென்று விட்டார். என்னுடைய தலைவர் எங்கே என்று பூமி தேவி ஏங்குகிறாள். So because Lord left the earth, that's why earth is not giving the precious gems and other valuable things to people. One may think. பூமியை விட்டு பகவான் பிரிந்து சென்ற காரணத்தினால்தான் பூமி தேவி தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய வளங்களை சுருக்கி கொண்டாள் என்று சிலர் சிந்திக்கலாம். But that is not the fact. ஆனால் இது உண்மை அல்ல. Here she is speaking on the devotion, how she was overwhelmed with the devotional or devotion she is expressing. இங்கு பூமி தேவி தன்னுடைய பக்தியை பற்றி பேசுகிறாள். பகவானிடம் எந்த அளவுக்கு அவள் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தாள் என்பதை விளக்குகிறாள். Here it is mentioned the feeling of separation. இங்கு பிரிவு துயரம் விளக்கப்படுகிறது. Also it is mentioned the Satyabhāmā like queens, they are getting angry with the Lord also. மேலும் சத்யபாமா போன்ற ராணிகள் பகவானிடம் கோபமும் அடைகிறார்கள் என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. But Lord conquered all those angry with his sweet smile and glance.
ஆனால் பகவானோ அந்த கோபத்தை கூட தன்னுடைய இனிமையான கண் பார்வைகளாலும் பேச்சுக்களினாலும் அவர்கள் கோபத்தை மாற்றியமைத்தார். We have seen in past times of the Lord Narasimhadev or Krishna or Ramchandra, they are expressing the anger. பகவானுடைய லீலைகளில் பார்க்கிறோம், அவர் ராமராகவோ கிருஷ்ணராகவோ நரசிம்மராகவோ தோன்றும் பொழுது கோபத்தை வெளிப்படுத்த செய்கிறார். And Hanuman and other devotees, they are also expressing the anger. மேலும் ஹனுமான் போன்ற பக்தர்களும் கூட கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். The people who are living in the material world, they are living with gunas. The anger in the material world, it is in the rajoguna. பூமியில் இருக்கும் மக்கள் குணங்களின் தாக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். ரஜோகுணத்தின் காரணமாக இப்பொழுது பூமியில் மக்களுக்கு கோபம் உண்டாகிறது. But the anger of the Lord, anger of his great devotees, is not, that anger is not based on rajoguna. ஆனால் பகவான் மற்றும் அவருடைய தூய பக்தர்கள் இவர்களுடைய கோபம் ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில் உண்டாவதில்லை. Also, we have separation in this material world also. Our separation is permanent separation. மேலும் இந்த பூமியில் பிரிவு துயரமும் இருக்கிறது, ஆனால் அது நித்தியமானது, அதிலிருந்து மீண்டு வருவதில்லை. But in the separation in the spiritual world, that is only existing to increase in the love of rasa of devotees and Krishna. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவு துயரமானது கிருஷ்ணரிடம் இருக்கும் நம்முடைய பிரியத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் மட்டுமே உண்டாகிறது. There are 5 primary rasas is there. That is called sthairyaṁ. 5 முக்கிய ரசங்கள் உள்ளன, அவை ஸ்தாயி பாவங்கள் என்று அழைக்கப்படும். And 7 secondary rasas is there. இரண்டாம் பட்சமான ரசங்கள் 7 உள்ளன. When devotees associate with the Lord in particular rasas, these 7 secondary rasas helps the devotee to perform his devotional service in a nice way that Lord gets more bliss on that. குறிப்பிட்ட ரசத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் பகவானுக்கு தங்களுடைய பக்தி தொண்டை செய்யும் பொழுது இந்த இரண்டாம் பட்சமான இந்த 7 வகையான ரசங்கள் அந்த பக்தியில் மேலும் சுவையை அதிகரிக்கின்றன. So simply accepting the Lord as one master and Lord accepting one devotee as his servant is not a sufficient enough pleasure giving to Lord. எனவே பகவானை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு தன்னை அவருடைய தொண்டனாக ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது மட்டுமே பகவானுக்கு அதிகபட்சமான ஆனந்தம் உண்டாவதில்லை. There need to be more varieties of rasas that increases the bliss of devotees and Lord both in spiritual world. ரசங்களில் பல வகைப்பாடுகள் இருக்கும் பொழுது ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானுக்கும் சரி பக்தருக்கும் சரி அதிகமான ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. See, we can say this like with one analogy. If a person likes to eat the sweet, he simply cannot satisfy simply eating the sugar. இதற்கு உதாரணமாக நாம் கூறலாம், ஒருவருக்கு தித்திப்பு பிடிக்கும் என்றால் வெறும் சர்க்கரையை உண்பதன் மூலமாக அவர் மகிழ்ச்சி அடைய முடியாது. When he mixes sugar with some milk, yogurt or some fruits and he makes some special dishes, that will be more tastier than the sugar. சர்க்கரையை பால், தயிர் மற்றும் சில பதார்த்தங்களோடு கலந்து தித்திப்பு பண்டங்களை செய்யும் பொழுது அதில் அவருக்கு மேலும் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. The basic ingredient is sugar, but with the sugar the expert cook can make varieties, hundreds and hundreds of dishes in different varieties. இதில் அடிப்படையான விஷயம் சர்க்கரை என்றாலும் கூட ஒரு திறமைசாலியான சமையல்காரர் இதை கொண்டு நூற்றுக்கணக்கான பலவிதமான பதார்த்தங்களை செய்ய முடியும். Similarly, in the spiritual world, while speaking of the rasas, the basic ingredient is prema and rasa. While in that prema, there is varieties of rasas, that is called different forms of sweets. ஆன்மீக உலகத்திலும் இந்த ரசத்தை பற்றி பேசும்பொழுது அடிப்படையாக அனைத்தும் பிரேமையின் அடிப்படையிலேயே உள்ளன. ஆனால் அதை கொண்டு ஏராளமான ரசங்கள் எவ்வாறு தித்திப்பு பண்டங்கள் உண்டாக்கப்படுமோ அந்த விதத்தில் அவை உண்டாக்கப்படுகின்றன. So the devotees, they express sometime anger with Lord, they express sometime love, they express their man, the agangar, sometimes they express their jealous. All these are based on developing that rasas like a sweet making by sugar. எனவே சில சமயம் பக்தர்கள் பகவானிடம் தங்களுடைய கோபத்தையோ தன்னுடைய பொறாமையோ இதை போன்ற பலவிதமான குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இவை அனைத்தும் எவ்வாறு சர்க்கரையினால் செய்யப்பட்ட பதார்த்தங்கள் உள்ளனவோ அதை போலவே பலவிதமான ரசங்கள் பிரேமையின் அடிப்படையில் உண்டானவை. In other yoga processes, jnana and ashtanga, these are all not spiritual processes unless until it is connected with the Supreme Lord somehow. ஞானா அஷ்டாங்கா போன்ற இதர வழிமுறைகள் அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை அல்ல. பகவானோடு தொடர்பு கொண்டால் மட்டுமே அவை ஆன்மீகம் என்று கூறப்படும். If a person who attained after so much of struggle also, there is no any rasas. பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு இத்தகைய நபர் வெற்றி அடைந்தாலும் கூட இதில் ரசம் என்பது இல்லாமல் போ.
The bliss of a person who takes in that jnana or ashtanga, that is very, very small, very tiny. ஞான அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக ஒருவர் அடையக்கூடிய ஆனந்தம் மிகச் சிறியது என்று கூறலாம். The devotees of the Lord, on the other hand, who are in the santarasa, they get more pleasure than the jnanis and yogis. இதற்கு மாறாக பகவானுடைய பக்தியில் சாந்த ரசத்தில் மிக அடிப்படையான ரசத்தில் இருப்பவர்களும் கூட இந்த யோகிகளை விட பகவானுடைய உறவில் அதிகமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். In all these places, the living entity only gets the bliss. Lord is not getting any bliss with these places. இந்த அனைத்து சூழ்நிலைகளையும் நாம் பார்ப்போமானால் ஜீவாத்மா மட்டுமே ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறாரை தவிர பகவானுக்கு இல்லை. In Santarasa, in Dasya-rasa, there is only Lord and devotee serving the Lord. There is hardly the primary, secondary rasas exhibits. தாசிரசத்தில் பகவான் தலைவர், பக்தன் தொண்டன், இந்த இருவர்களுக்கு இடையில் மட்டும் இந்த தாசிரசம் மட்டுமே பரிமாறப்படுகிறது. இதில் இரண்டாம் பட்சமான ரசங்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இல்லை. So in Vaikuntha Loka, the Vishnu palms, the Lord having the devotees who are in a Santarasa and Dasirasa, they expressing their love and affection to the Lord. And they are mostly in the primary rasas. They cannot jump out from Dasirasa. Mostly they don't express these secondary rasas. வைகுண்ட லோகத்தில் பகவான் பலவிதமான விஷ்ணு ரூபங்களில் வீற்றிருக்கிறார். அங்கு பக்தர்கள் தாசிய பாவத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் ஏராளமானவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் அந்த முக்கிய ரசமாகிய தாசிய பாவத்தை மட்டும் வெளிப்படுத்துகிறார்களே தவிர இதர இரண்டாம் பட்சமான அந்த ரசங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு மிக குறைவு. In Vrindavan and Mathura and Dwaraka, particular devotees in particular rasas, for example the Sakya, Vatsalya or Madhurya, the devotees who are doing service for the Lord in these rasas, they only expressing these secondary rasas. ஆனால் பிருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகா என்று எடுத்துக்கொள்வோமானால் அங்கு இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் பலவிதமான ரசங்களை, இந்த இரண்டாம் தரமான அந்த ரசங்களை மிக அதிக அளவில் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். So the Lord is getting more bliss than primary rasas in secondary rasas, because the devotees in Vaikuntha Loka, they are also giving bliss to the Lord. But the Lord getting more bliss when gopis scold him, when boys speaking with him, joking with him, when Mother Yashoda binds him. Like this, the more intimate when the devotees approach the Lord gets more bliss. பகவான் முக்கிய ரசங்களை விட இரண்டாம் தரமான அந்த இரண்டாம் பட்சமான ரசங்களின் மூலமாக பக்தர்கள் அவரை அணுகும்பொழுது அதிகமான ஆனந்தத்தை அடைகிறார். உதாரணமாக அவருடைய ராணிகள் அவரிடம் கோபப்படுகிறார்கள், அல்லது சிறுவர்கள் அவரிடம் கேலி செய்து விளையாடுகிறார்கள். இந்த விதமான அனுபவங்களின் மூலமாக, அல்லது தாயார் அவரை கட்டி போடுகிறார். இந்த விதமான அனுபவங்கள் பகவானுக்கு மிக அதிகமான ஆனந்தத்தை உண்டாக்குகின்றன. இத்தகைய ஆனந்தத்திற்கான வாய்ப்பு வைகுண்ட லோகங்களில் இல்லாமல் போகிறது. ஏனென்றால் அங்கு தாசிபாவம் மட்டுமே விளங்குகிறது. The secondary rasas which is expressed in Dwaraka only by queens, that also Satyabhāmā like queens only. Other queens are very gentle and mild, but that also in Aishwarya only. Comparing to Vrindavan, that is less only. துவாரகையில் எடுத்துக்கொள்வோமானால் ராணிகள் மட்டுமே, அதிலும் குறிப்பாக சத்யபாமா போன்றவர்கள் மட்டுமே பகவானிடம் இந்த கோப ரசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். மற்றவர்கள் மிக குறைந்த அளவிலேயே அவர்களுடைய அந்த இரண்டாவது பட்சமான ரசங்கள் வெளிப்படுகின்றன. ஆனால் துவாரகையை விட பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் மட்டுமே இந்த ரசத்தை மிக அதிகமான அளவில் பகவானோடு பரிமாறுகிறார்கள். The Sakya, the Vatsalya and Madhurya available in Dwaraka also, but it is mixed with Aishwarya. They know Lord is Supreme Personality of Godhead. So at one point of limit, they don't overdo. சக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய பாவங்கள் துவாரகையிலும் கிடைக்கின்றன. ஆனாலும் கூட அங்கு இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் பகவானை அணுகுகிறார்கள். அதாவது இவர் பரமபுருஷ பகவான் என்ற ஞானம் அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த ரசங்களை அவர்களால் முழுமையாக வெளிப்படுத்த முடியாமல் போகிறது. Comparing to Vaikuntha Loka, the devotees in Dwaraka, they are more greater because they are expressing the secondary rasas in some way and they are giving bliss to the Lord. வைகுண்ட லோகத்தை விட துவாரகையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று கூறலாம். ஏனென்றால் இந்த இரண்டாம் பட்சமான ரசங்களை அவர்கள் பகவானோடு அதிக அளவில் வெளியிடுகிறார்கள். இது வைகுண்டத்தில் இல்லை. But the devotees in Vrindavan, they are also expressing the Sakya, Vatsalya and Madhurya, but their expression is more greater than Dwaraka. ஆனால் விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் சக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய பாவங்களை அந்த முக்கிய ரசங்களை வெளியிட்டாலும் கூட
துவாரகையில் இருப்பதை விட மிக அதிக அளவில் இந்த உணர்வுகள் பரிமாறப்படுகின்றன. Because the devotees in Vrindavan, they don't have any idea that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. For them, Krishna is the son of Nanda Maharaja. ஏனென்றால் விருந்தாவன பக்தர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் என்ற ஞானம் தொழியும் இல்லை. அவர்கள் நந்த மகாராஜருடைய மகனாக மட்டுமே அவரை காண்கிறார்கள். One may ask the question, the devotees of Vrindavan don't know Krishna the Supreme Personality of Godhead, but how their love for Krishna is not decreasing, how it is increasing? Because we know Krishna is Supreme Personality of Godhead, that's why we are loving. ஒரு கேள்வி நாம் கேட்கலாம், பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு இவர் பகவான் என்பதே தெரியாது என்றாலும் கூட எவ்வாறு அவரிடம் அதிகமான அன்பு அவர்களுக்கு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது? பகவான் என்று தெரியாமல் எப்படி இத்தகைய அன்பு இருக்க முடியும்? The devotees of Vrindavan is like a magnetic particles. Lord is like a magnet. Wherever Lord is there, they are always attracted by the Lord. பிருந்தாவன பக்தர்களை இரும்பு துகள்களோடு ஒப்பிடலாம். பகவான் ஒரு பெரிய காந்தத்தை போன்றவர். எனவே பகவான் எங்கு இருந்தாலும் கூட காந்தம் இரும்பை கவர்வதைப் போல அந்த பக்தர்கள் கவரப்படுகிறார்கள். The elderly gopis and the married gopis and young gopis, they are trying to avoid to see the Krishna. மூத்த கோபியர்கள், திருமணமான கோபியர்கள் மற்றும் இளைய கோபியர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை காண்பதை தவிர்க்க முயலுகிறார்கள். But the qualities of Krishna is excellent in spectacular way expressing. So they may try to avoid Krishna, they may try to avoid see Krishna, but they cannot. ஆனால் கிருஷ்ணர் பல அற்புதமான குணங்களை மிக அருமையான விதத்தில் வெளியிடும் காரணத்தினால் அவரை தவிர்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் கூட அவர்கள் அவர் பக்கம் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். His glance is very attractive, his walking is very attractive, his ears are very attractive, his voice is very sweet, his flute is very blissful. So each and every things whatever Krishna does in Vrindavan, it attracts everyone. அவருடைய கடைக்கண் பார்வை, அவருடைய இனிமையான பேச்சுக்கள், அவருடைய நடை, அவருடைய குழல் ஓசை அனைத்துமே மிகவும் இனிமையானவை. எனவே விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அவர் பக்கம் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். The sweetness of Krishna we cannot even express in by material words. That is unlimited. One can speak whole lifetime about that sweetness. கிருஷ்ணருடைய இனிமையை பற்றி நம்முடைய பௌதிக வார்த்தைகளால் நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் பேசினாலும் கூட அதை முழுமையாக வர்ணித்துவிட முடியாது. So by Krishna having this quality, same time Krishna does some naughty activities also. So the gopis and boys, they don't like and they'll try to fight with Krishna. கிருஷ்ணரிடம் இந்த அற்புதமான குணங்கள் வெளிப்படுகின்றன. அதே சமயம் குறும்புத்தனத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். அப்பொழுது கோபியர்கள் அவர் மேல் கோபம் கொண்டு அவரை தவிர்க்க முயல்கிறார்கள். So Krishna is son of Nanda Maharaja. For them Krishna is their friend, their lover, their son. They are treating Krishna. Still Krishna doing so many naughty activities, they don't get any real anger with Krishna. கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜாவின் மகன். அவர்கள் கிருஷ்ணரோடு மகனாகவோ சகோதரனாகவோ நண்பனாகவோ அல்லது காதலனாகவோ தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர் எந்த அளவு குறும்புத்தனத்தை செய்தாலும் கூட உண்மையான கோபம் அவர்களுக்கு அவர் மேல் உண்டாவதே இல்லை. The elderly gopis complains to Mother Yashoda, Krishna stealing butter. But internally they want that Krishna has to come their home and has to steal that butter. That is their real desire. மூத்த கோபியர்கள் யசோதாராணியிடம் வந்து முறையிடுகிறார்கள், கிருஷ்ணன் எங்களுடைய வைத்திருக்கக்கூடிய வெண்ணையை திருடுகிறான் என்று. ஆனால் உள்ளுக்குள் அவர்களுடைய ஆசை என்னவென்றால் மீண்டும் மீண்டும் கண்ணன் எங்கள் வீட்டுக்கு வர வேண்டும், எங்களுடைய வெண்ணையை திருட வேண்டும் என்பதாகவே இருக்கிறது. Here Krishna gives one more things, that is the separation. Because when Krishna with them, they express their love and affection more and more to Krishna. So Krishna what thinks, let me disappear from here sometime. மேலும் இங்கு பிரிவு துயரம் என்ற ஒன்றையும் கிருஷ்ணர் உருவாக்குகிறார். அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவருக்கு தொடர்ந்து அதிகமான அன்பை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணன் நினைக்கிறார், சரி நான் இப்பொழுது சிறிது மறைந்து போகிறேன் என்று. And Krishna creating some sins, that is he is having more affection than particular devotee to another devotee. That also create angry with them. இதற்காக ஒரு சூழ்நிலைகளையும் அவர் உருவாக்குகிறார். ஒரு பக்தருக்கு பகவானிடம் அதிகமான பக்தி இருக்கிறது என்னும் பொழுது ஒருவருக்கு மற்றவர் மேல் கோபம் உண்டாகக்கூடிய சூழ்நிலைகளையும் அவர் உருவாக்குகிறார். Their Leela Shakti and Krishna, they arranges in that way. The pastimes has to be more sweeter. They arranges the anger, they arranges the jealous, and they arranges the Asya Rasa, etc. Everything they arranges for pastimes.
இங்கு கிருஷ்ணரும் அவருடைய லீலாசக்தியும் இணைந்து இத்தகைய சூழ்நிலையை உண்டாக்கிறார்கள். இதன் மூலமாக அருமையான சில லீலைகள் உண்டாகின்றன. கோபம் என்ற அடிப்படை அல்லது கேலி என்ற அடிப்படை அல்லது விளையாட்டு போன்ற அடிப்படைகளில் பலவிதமான லீலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் சுவையை அதிகரிக்கின்றன. So simply seeing Krishna and serving with Krishna, playing with Krishna, Krishna don't get pleasure more on that. So he want his devotees has to scold him. He want his devotees has to play with him. He want his devotees has to get jealous with him. So he is increasing this rasas by giving that separation in spiritual world. எனவே தொடர்ந்த அன்பு பரிமாற்றம் நேரடியாக செய்வதில் பகவானுக்கு முழுமையான திருப்தி இல்லை. இதற்கும் மேலாக பக்தர்கள் அவனிடம் கோபம் கொள்ள வேண்டும், அவனோடு விளையாடவும் வேண்டும், அவனை கேலி செய்யவும் வேண்டும். இந்த பலவிதமான பாவங்களில் பக்தர்களுடைய அன்பை பகவான் சுவைக்க விரும்புகிறார். So these varieties of rasas each and every minute in spiritual world increasing the bliss for Krishna and devotees. இவ்வாறு பல வகையான ரசங்களின் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த சுவை தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. இது பகவானாலும் சரி பக்தர்களாலும் சரி தொடர்ந்து அனுபவிக்கப்படுகிறது. The Lord is getting bliss while devotees serving for him. பக்தர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக பகவானுக்கு பேரானந்தம் விளைகிறது. But the Lord is getting more bliss when devotees takes his friendship and playing with him. ஆனால் பக்தர்கள் தன்னோடு நட்புறவு பாராட்டி தன்னோடு ஒரு தோழனை போல விளையாடும் பொழுது பகவான் மேலும் ஆனந்தம் அடைகிறார். When devotees treats Lord as their child and they feed Lord the milk and butter and other food products and treating Lord as their son, then Lord gets more bliss than friendship. பகவான் தன்னை ஒரு குழந்தையாக பாவித்து அவருக்கு பால் மற்றும் பலவிதமான இனிப்பு பண்டங்களை ஒரு வாத்சல்யத்தோடு அவருக்கு அளிக்கும் பொழுது அது விளையாட்டு தோழர்களோடு அடையும் ஆனந்தத்தை விட அதிக ஆனந்தத்தை அவருக்கு தருகிறது. When the devotees loves the Lord and they gives all life and soul for Krishna, they express their love for Krishna and they serve Krishna in madhurya, the Lord gets more bliss in this madhurya rasa. கிருஷ்ணரை காதலராக ஏற்றுக்கொண்டு தன்னை முழுமையாக அவருக்கு அர்ப்பணித்து பலவிதங்களிலும் அவருக்கு தொடர்ந்து ஆனந்தத்தை தர ஒருவர் மாதுரி ரசத்தின் மூலமாக முயலும் பொழுது அதில் இதர ரசங்களையும் விட அதிகமான ஆனந்தத்தை பகவான் பெறுகிறார். Comparing to all rasas, this madhurya rasa devotees are great and the Lord also get more bliss in this particular rasa. Why? மற்ற ரசங்கள் அனைத்தையும் விட மாதுரி ரசத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மூலமாகவே பகவான் மிகவும் உயர்ந்த ஆனந்தத்தையும் அனுபவிக்கிறார். இது ஏன்? Because in other rasas, the devotees expresses his love for Krishna and Krishna reciprocates directly and the rasa is going on. ஏனென்றால் இதர ரசங்களில் பக்தர் தன்னுடைய அன்பை பகவானுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். பகவானும் அந்த அன்பு பரஸ்பரத்தை தானும் அந்த பக்தரை நோக்கி வெளிப்படுத்துகிறார். இது தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. In Madhuri rasa, particularly in Vrindavan, there are so many restrictions. The devotees in Madhuri rasa restricted to see Krishna and Krishna also restricted to see the devotees. ஆனால் மாதுரி ரசத்தில் அதிலும் குறிப்பாக பிருந்தாவனத்தை பொறுத்தவரை இந்த அன்பை வெளிவிடுவதற்கு பலவிதமான தடைகள் உண்டாகின்றன. பக்தருக்கும் சரி பகவானுக்கும் சரி ஒருவரோடு ஒருவர் அன்பை பரிமாறிக்கொள்வதில் பலவிதமான சிரமங்கள் இடைஞ்சல்கள் உண்டாகின்றன. Both the Lord and the devotees, they are always in separation. When to meet, when to express my love. பகவானும் சரி பக்தர்களும் சரி அதிகமாக பிரிவு துயரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். நாங்கள் எப்பொழுது சந்திப்போம், எப்பொழுது நம்முடைய அன்பை ஒருவருக்கு ஒருவர் தெரிவிப்போம் என்பதற்காக அவர்கள் ஏங்குகிறார்கள். Lord is Supreme Personality of Godhead. If he thinks there has to be no separation, they are always with Krishna. But Krishna thinks in a different way. He only arranges separation and he also suffering with separation. கிருஷ்ணரோ பரமபுருஷ பகவான். அவர் நினைத்தால் தொடர்ந்து தன்னுடைய சங்கத்தை பக்தர்களுக்கு வழங்கி தானும் ஆனந்தமடைய முடியும், அவர்களுக்கும் ஆனந்தத்தை தர முடியும். ஆனால் கிருஷ்ணரோ வேறு விதமாக சிந்திக்கிறார். அவர் நான் இந்த பிரிவு துயரத்தை உண்டாக்குவேன், இதன் மூலமாக அதிகமான தீவிரமான அன்பை அவர்களோடு நான் பரிமாறிக்கொள்வேன் என்னும் விதமாக பகவான் நினைக்கிறார். So comparing to Mother Earth, comparing to Satyabhāmā, comparing to devotees in Vaikunta, comparing to all other devotees, the feeling of separation, what the gopis experienced, that is more intense. எனவே பூமி தேவியாகட்டும் அல்லது சத்யபாமா தேவியாகட்டும் அல்லது வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களாகட்டும் இவர்கள் அனைவரையும் விட இந்த அதிகமான பிரிவாற்றாமை கோபியர்களால் பகவானை நோக்கி வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. The boys, the friends, covered boys of Krishna, they feel separation at the night time. Because whole day they play with Krishna. Night time Krishna goes his home. The whole night they feel separation from Krishna.
கோப சிறுவர்கள் இரவு நேரம் முழுவதும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரிவு துயரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். ஏனென்றால் பகல் நேரத்தில் அவரோடு சேர்ந்து மாடுகளை மேய்க்க காடுகளுக்குள் செல்கிறார்கள். ஆனால் இரவு நேரத்தில் அவருடைய சங்கம் அவர்களுக்கு இல்லை. எனவே இரவு முழுவதும் அவருக்காக இயங்குகிறார்கள். The elderly gopis and gopas, they feel separation at whole day because the night time, evening time, only mother and Yashoda Nanda Maharaj only they can see Krishna, but they also feel separation whole day because Krishna went to forest. மூத்த கோப்பர்களும் கோபியர்களும் பகல் நேரம் முழுவதும் பகவான் காட்டுக்கு சென்றதன் காரணமாக அவருடைய சங்கத்திற்காக அவர்கள் இயங்கும் நிலை உண்டாகிறது. அதே போல நந்த மகாராஜரும் சரி, யசோதா தேவியும் சரி, அவர் இரவு நேரத்தில் அவர்கள் கூட இருந்தாலும் கூட பகல் நேரம் முழுவதும் அவரை வெளியே அனுப்பிவிட்டு அவருக்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But the young gopis, they don't get any chance to meet Krishna. They're always in separation with Krishna. Very little time they'll get, that time they utilize with Krishna. So most of the time they are in separation. So the love for Krishna increasing and increasing, and Krishna also separated from them, and Krishna's love also for them increasing and increasing. ஆனால் இளம் கோபியர்களுக்கோ கிருஷ்ணருக்காக அவர்கள் இயங்கினாலும் கூட அவரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏறக்குறைய இல்லவே இல்லை என்று சொல்லலாம். ஏதோ சில சந்தர்ப்பங்களில் சிறிது நேரத்திற்கு மட்டுமே அவர்களுக்கு கிருஷ்ணருடைய சங்கம் கிடைக்கிறது. எனவே அவர்கள் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு சந்திப்பு நிகழும் பொழுது மிகவும் அதிகபட்சமான ஆனந்தத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள். இது கிருஷ்ணர் விஷயத்திலும் பொருந்தும். அவரும் கோபியர்களை எப்பொழுது சந்திப்போம் என்று அவரோடு இருக்கிறார். அவர்களை சந்திக்கும் பொழுது மிக தீவிரமான அன்பு அவர்களுக்கிடையே பரிமாறப்படுகிறது. The Giri Govardhan Leela, Brahma Vimogana Leela, we are criticizing Indra and Brahma. Actually, we have to criticize Krishna. So he only arranges all these pastimes to increase that love of separation from union. So the Brahma Vimogana Leela and Giri Govardhan Leela, the devotee is able to see Krishna and they can associate with Krishna in union. கிரி கோவர்தன் லீலை, பிரம்ம விமோகன் லீலை, இதை பற்றி நாம் இந்திரனையும் பிரம்மதேவரையும் குறை கூறுகிறோம். ஆனால் உண்மையில் கிருஷ்ணரைத்தான் குறை கூற வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த இந்த பிரிவின் மூலமாக அதிகமான நெருக்கமான உறவு அந்த கோபர்களோடும் கோபியர்களோடும் கிருஷ்ணர் பரிமாறிக்கொள்கிறார். இந்த தீவிரமான லீலைகளை உருவாக்குவதற்காக கிருஷ்ணரை திட்டமிட்டு இந்த லீலைகளை செயல்படுத்துகிறார். So why we are speaking about the feeling of separation? Here Mother Earth expresses our feeling of separation from Krishna. So we are comparing the feeling of separation, the material people and the Mother Earth and Vaikuntha devotees and different rasas devotees. So among all devotees, the gopis are highest. பிரிவை பற்றி நாம் ஏன் பேசுகிறோம் என்றால், இங்கு பூமி தேவி கிருஷ்ணரிடமிருந்து தான் அடையக்கூடிய பிரிவாற்றாமையை பற்றி புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த சமயத்தில் நாம் பலரும் அனுபவிக்கக்கூடிய பகவானுடனான பிரிவு துயரத்தை பற்றி நாம் விமர்சிக்கிறோம். உதாரணமாக பூமி தேவி, அடுத்ததாக வைகுண்ட உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், துவாரகையில் இருப்பவர்கள், பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருமே பகவானோடு பலவிதமான தளங்களில் இந்த பிரிவு துயரத்தை அனுபவிக்கிறார். We can aspire any rasa with Krishna. There is no difference between Krishna and Vishnu. So the devotees compare. For some devotees, the devotees who are in Vaikuntha Loka, they are comparing to very cheap than devotees in Madhurya Rasa in Vrindavan. We should not make discrimination between these two devotees. Both are equal. There is no difference. கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் அனைவரையுமே சமமாக பார்க்க வேண்டும். பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் சரி, வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் சரி, வேறு வேறு விதத்தில் பகவானோட அன்பு பரிமாற்றத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவர் மற்றவரை பற்றி இவர் துச்சமான ஆனந்தத்தை மட்டுமே அனுபவிக்கிறார் என்று விமர்சிப்பது தவறாகும். One may ask question, just now you said the devotees in Vrindavan Madhurya Rasa is more highest devotees than all other devotees. Now you are saying both are equal. How you can say like this? நீங்கள் கேட்கலாம், இப்பொழுதுதான் சொன்னீர்கள் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோபர்களும் கோபியர்களும் அடையக்கூடிய ஆனந்தம் மட்டுமே பல மடங்கு அதிகமானது, வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம் குறைவானது, துச்சமானது என்று சொன்னீர்கள். ஆனால் இப்பொழுதே நீங்கள் முரண்பாடாக அனைவரின் ஆனந்தமும் ஒன்றுதான் ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்தவரை என்று கூறுகிறீர்கள். இது எவ்வாறு என்று கேட்கலாம். Why I am saying this? Because as a practicing devotees we are here. We are generally make this discrimination. That is not good for our bhakti. Because why some devotees aspiring Lord in Madhurya Rasa? For their own pleasure or Lord's pleasure? That one has to rethink for themselves. இதை நான் ஏன் கூறுகிறேன் என்றால், நாம் அனைவரும் சாதக பக்தர்கள். பலவித நிலைகளில் பகவானோடு நாம் பக்தி செய்ய முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் எதற்காக மாதுரிய ரசத்தை நாடுகிறோம்? அது பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கும் என்றா, அல்லது நமக்கு அதிகமான ஆனந்தம் உண்டாகும் என்றா? ஏனென்றால் சாதக பக்தர்களின் நிலையில் நம்முடைய சந்தோஷத்தை மட்டுமே சிந்திக்கக்கூடிய பாவம் நமக்கு இருக்கிறது. இதன் காரணமாகத்தான் இந்த ஒப்பிட்டு நோக்கும் தன்மையை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் என்று நான் கூறினேன். We have to understand one thing. What is the pure bhakti?
Pure bhakti is the devotees enjoyed by Krishna. Mixed bhakti is devotees enjoying Krishna. தூய பக்தி என்றால் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தூய பக்தியில் பக்தர் பகவானால் அனுபவிக்கப்படுகிறார். ஆனால் கலப்படமான பக்தியில் பக்தர் பகவானை அனுபவிக்க விரும்புகிறார். So one has to rethink like this. If I aspire that particular rasa, that is only for Krishna's pleasure, and that particular my guru pleasure, not for my own pleasure. If one have this kind of mentality, he is saved. எனவே நாம் இந்த விதமான மனோபாவத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். நான் கிருஷ்ணரோடு இந்த குறிப்பிட்ட பிரத்யேகமான ரசத்தில் அன்பை பரிமாறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இது எதற்காக என்றால் கிருஷ்ணருடைய சந்தோஷத்திற்காகவும் என்னுடைய குருவின் சந்தோஷத்திற்காக மட்டுமே, என்னுடைய சந்தோஷத்திற்காக அல்ல என்று ஒரு பக்தன் தன்னை சீரமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu only, most unqualified people we are able to understand this Madhurya rasa, Vatsalya rasa and Sakya rasa in at least little form. So we should not puff it up. Oh, I will aspect this rasa. Comparing to Vaikuntha I am more greater. We should not think like this. மகாபிரபுவின் கருணையால் மட்டுமே இந்த வாத்சல்ய, மாதுரிய, சக்கிய போன்ற பாவங்களை ஓரளவுக்காவது புரிந்து பாராட்டக்கூடிய தன்மையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். உண்மையில் நாம் அனைவரும் விழுந்த ஆத்மாக்கள். இவை எதற்குமே நாம் தகுதியற்றவர்கள். இது அனைத்தும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினாலேயே நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. எனவே இதை கொண்டு நாம் மற்றவர்களை விமர்சிக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை நாம் வளர்த்துக் கொள்வது நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடையாகும். The Goswamis and great acharyas, they can make discrimination. They can put the levels of devotees by qualification and rasas. But as a practicing devotees, we should not make discrimination. கோஸ்வாமிகளோ ஆச்சாரியர்களோ பக்தர்களை ஆராய்ச்சி செய்து பலவிதமான தளங்களில் அவர்களை வைக்கக்கூடும். அது அவர்களுடைய அந்த உன்னதமான சக்தியின் காரணமாக. ஆனால் சாதாரண நிலையில் இருக்கக்கூடிய சாதக பக்தர்களாகிய நாம் இந்த விதமான வேற்றுமைகளை பாராட்டுவது நமது முன்னேற்றத்திற்கு தடையாகும். So as aspiring devotees of Sakya, Vatsalya, Madhurya, if he thinks we are practicing more greater rasa than Vaikuntha devotees, then we are not practicing properly. Because we don't have that humility. எனவே சக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய ரசத்திற்காக முயன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய சாதக பக்தர்கள் நாம் வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் உயர்ந்தவர்கள் என்ற பாவத்தை கொள்வார்களானால் நாம் சரியான விதத்தில் நாம் பக்தி சாதனை செய்யவில்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் நமக்கு பணிவு உண்டாகவில்லை, மாறாக கர்வம் உண்டாகி இருக்கிறது. So we are get pleasure and happiness by thinking, Lord gives more pleasure on this particular rasa. Let me aspire for that and serve the Lord. We should not think, I become more glorified by others while I perform this particular rasa. We should not think like that. எனவே நம்முடைய எண்ணம் எந்த விதமாக இருக்க வேண்டும் என்றால், இந்த ரசத்தின் மூலமாக பகவான் அதிக ஆனந்தத்தை அடைவாரா என்றால் நான் அந்த ரசத்திற்காக முயலுவேன் என்று நாம் நினைக்க வேண்டுமே தவிர, நான் இந்த ரசத்தில் பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறேன், எனவே இதர பக்தர்களை விட நான் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்று நாம் கர்வம் கொள்வோமானால் அது நம்முடைய சாதனைக்கு மிகப்பெரிய தடை. The gopis of Vrindavan wants Lord has to enjoy them, but Gupcha has to enjoy the Lord. There is so much difference is there. பிருந்தாவன கோபியர்கள் பகவான் தங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனால் குப்ஜாவோ பகவானை தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். இந்த இருவருடைய காமத்திற்கும் மிகப்பெரிய வேற்றுமை உள்ளது. So we have to recheck our devotional practice, whether we are serving the Lord or Lord is enjoying us or we are enjoying the Lord. எனவே நம்முடைய பக்தி சாதனையை நாம் தொடர்ந்து பரிசீலிக்க வேண்டும். உண்மையில் நாம் பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை தர முயலுகிறோமா அல்லது பகவான் மூலமாக அதிக ஆனந்தத்தை பெற முயலுகிறோமா என்று நம்மை நாமே பரிசோதிக்க வேண்டும். Simply following the footsteps of great acharyas and Goswamis, we are also able to attain, we also qualified. They will give the qualification to attain that particular rasa to serve the Lord. உயர்ந்த ஆச்சாரியர்கள், கோஸ்வாமிகள் இவர்களுடைய அடிச்சுவட்டை நாம் பின்பற்றி நடக்கும் பொழுது நமக்கு அதற்கான தகுதியை அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். அவர்களுடைய கருணையின் மூலமாக இந்த உன்னதமான ரசங்களை அனுபவிக்க பரிமாறக்கூடிய தகுதியை நாம் பெறுவோம். So the devotees of Lord Shri Krishna, they are aspiring the Lord in Vrindavan. They should not puffed up with this own devotional practice. They have to give equal respect to each and every devotee of Lord. In Narsimhadeva, Narayana, all devotees, they have to give respect for the devotees also. பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக முயன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய சாதகா பக்தர்கள் வைஷ்ணுவையோ அல்லது நரசிம்மரையோ மற்றும் இதர விஷ்ணு தத்துவங்களையோ வழிபடக்கூடிய மற்ற பக்தர்களை ஏளனம் செய்யக்கூடாது, கீழ்நோக்காக பார்க்கக்கூடாது. அனைவரையும் உயர்ந்த தளத்தில் வைத்து மிகுந்த பணிவோடு நாம் பக்தி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So in spiritual world, there is no difference between the virahaṁ and samoha. That means feeling of separation and union. Both are designed by the Lord's Leela Shakti
for increasing the varieties of rasas. ஆன்மீக உலகத்தில் விப்ரலம்ப மற்றும் சம்போக என்று இரண்டு விதமான பாவங்கள் உள்ளன. இந்த இரண்டுமே பகவானால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவை. இந்த இரண்டின் மூலமாகவும் பகவானுடனான அந்த உறவு, பிரேமை மற்றும் ஆனந்தம் மேலும் மேலும் அதிகரிக்கின்றன. There are crores and crores of devotees in Vrindavan and Vaikuntha-loka, but Lord reciprocate personally with each and every devotee. So don't worry, Lord reciprocate with you also. விருந்தாவனத்திலும் வைகுண்ட லோகங்களிலும் ஏராளமான கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒவ்வொருவருடனும் தனிப்பட்ட விதத்தில் பகவான் தன்னுடைய அன்பை பரிமாறிக்கொள்கிறார். எனவே சாதக பக்தர்கள் எந்த விதமான கவலையும் கொள்ள வேண்டாம். பகவான் நம்மோடு தனிப்பட்ட விதத்தில் அன்பை பரிமாறுவாரா என்ற கேள்விக்கு ஆம் என்பதுதான் பதில். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மைக். Yes. Hare Krishna Prabhu. Thank you very much for your beautiful class regarding Krishna prema and sweetness, different types of sweetness. For me, one doubt, he said that regarding enjoying Krishna and Krishna enjoyed that one. Actually, devotees want to serve Krishna to please Krishna. That is the priority. Prema-nam, we can say like that. So when we serve Krishna, that it is not in our mind we have to be enjoyed, but spontaneously we get that happiness. That is not a material enjoyment, but spontaneously it will come. That okay, I have to enjoy like that. It's okay, no? That is spontaneous. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் பொழுது நான் சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்கு இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தத்தை தர வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். உண்மையில் பக்தர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் இல்லை. பகவானுக்குத்தான் நாம் ஆனந்தத்தை தர முயலுகிறோம். ஆனால் அதே சமயத்தில் நமக்குள் அந்த ஆனந்தம் உண்டாகிறது. அதை நாம் அனுபவித்து சந்தோஷமடையவும் செய்கிறோம். இது தவறா? Because we are in practicing level, we may subject to ignorance sometime. We don't know. I am just giving the warning or caution. It's like one driver driving the BMW car. His owner is sitting backside. The AC and the facility, driver also enjoying. The driver work is only driving. Because he is serving his master, he also get enjoyed. Similarly, so we are serving Krishna. Krishna getting bliss. Krishna is not a stone-hearted. Whatever bliss he is getting, he will try to give same bliss to his devotees. But our goal is not getting bliss. Our goal is giving bliss to Krishna. This is what I am trying to express. நாம் சாதனை பக்தர்கள் சில சமயம் நாம் அறியாமையால் மூடப்படவும் கூடும். எனவே தான் நான் இந்த எச்சரிக்கையை தந்தேன். ஒரு உதாரணமாக, ஒருவர் BMW காரை ஓட்டுகிறார். அவர் ஒரு ஓட்டுநர் மட்டுமே. பின் இருக்கையில் அதன் சொந்தக்காரர் அமர்ந்திருக்கிறார். ஆனால் சொந்தக்காரர் அந்த காரை எந்த விதத்தில் அனுபவிப்பாரோ அந்த இன்பங்கள் அனைத்தும் அந்த ஓட்டுநருக்கும் கிடைக்கின்றன. அந்த ஏசி குளிர்ச்சி, அந்த அருமையான இருக்கைகள், இவற்றை அவரும் அனுபவிக்கத்தான் செய்கிறார். இந்த விதமாக கிருஷ்ணருக்கு பக்தர்கள் சேவை செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணருக்கு சந்தோஷம் உண்டாகிறது. ஆனால் கிருஷ்ணரோ இந்த சந்தோஷத்தை தான் மட்டும் அனுபவிக்கக்கூடிய கல்மனம் கொண்டவர் அல்ல. எனக்கு சேவை செய்யக்கூடிய இந்த பக்தருடைய இந்த ஆனந்தத்தை நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விதத்தில் தான் அடையும் ஆனந்தத்தை முழுமையாக அந்த பக்தருக்கும் அவர் தருகிறார். Thank you, Prabhu. Another question regarding that rasas, madhurya rasa highest, he said we should not degrade that in Vaikunta other rasas like that. Actually, this madhurya rasa, this is confidential. That prema stage they won't bother with that Vaikunta or this or even on the earth. Pure devotees are there. They will bother about only that relationship, that love, affection with Krishna. They won't mind about their body also. So that's it. So regarding, we know that to know in scriptural knowledge about madhurya rasa and other rasas and highest in Vaikunta, in Vrindavan, Goloka, that one, actually we must know that one, not for degrading. We must know that that intensity of love is in which place. That then only it's possible to develop the love for Krishna. Translation. சாதனா பக்தர்களை பொறுத்தவரை
பல தரப்பட்ட ரசங்களை பற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். எது முதல் தரமானது, எது இரண்டாம் தரமானது போன்ற விஷயங்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் மாதுரிய ரசத்தில் முயன்று கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மாதுரிய ரசம் எந்த விதத்தில் இதர ரசங்களை விட உயர்ந்தது என்பது ஒரு பக்தருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். உண்மையில் நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து விட்டோம் என்றால் அங்கு பகவானுடன் நம்ம அன்பு பரிமாற்றத்தை மட்டும் செய்வோமே தவிர நாம் நம்மை ஒப்பிட்டு நோக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் சாதனா பக்தர்களாக இருக்கும்பொழுது நாம் இந்த ஒப்பிட்டு நோக்கி நாம் செய்யக்கூடிய இந்த சாதனை மிக உயர்ந்தது என்ற உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் இல்லையா? In the both the cases, I didn't speak about the prema devotees. I am just giving warning to practicing devotees. There is more chances while devotees practicing, they are aspiring and practicing very nice. And same time there is a chances to do affront to other devotees. It is happening. That's why I am giving warning. நான் பேசிய அனைத்தும் பிரேம பக்தர்களுக்காக அல்ல, சாதனை செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்காக மட்டுமே என்னுடைய எச்சரிக்கைகள் தரப்பட்டன. ஏனென்றால் சாதனை செய்யும் காலத்தில் ஒரு பக்தருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய சாதனை மிக உயர்ந்தது, மற்றவர்கள் செய்யும் சாதனை தாழ்ந்தது என்ற விதத்தில் ஒப்பிட்டு நோக்கக்கூடிய தன்மையும் ஒரு கர்வமும் உண்டாகக்கூடாது என்ற அந்த நோக்கத்துடன் மட்டுமே என்னுடைய எச்சரிக்கைகள் தரப்பட்டன. So we are practicing and understanding that these rasas are highest. And same time we should not think the devotees of Narayana are lesser than these devotees. That devotee is satisfied with Narayana with that particular rasa. We are getting satisfied with this rasa. So there is no difference in that sense. நாம் பக்தி பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறோம். கிருஷ்ணரோடு நம் பக்தியை மாதிரிய பாவத்தில் வளர்த்துக்கொள்ள நாம் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதே சமயத்தில் வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் விஷ்ணு தத்துவங்களை வழிபடுகிறார்கள். அவர்கள் ஒரு தாசிய பாவத்தில் அவரோடு உறவு கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த விதத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏதோ நாம் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர்கள் தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பதாகவும் நாம் நம்மை கற்பனை செய்து கொள்ளக்கூடாது. இது ஒரு சாதனை பக்தருக்கு தடையாகும் என்பதை மட்டுமே நான் விளக்கி கூறினேன். There is no sadhana in spiritual world. For example, the devotees in Vaikuntha Loka, after reading Srimad Bhagavatam and Chaitanya Mahaprabhu instruction, oh, this is great, we can approach our Lord by this rasa also, let me jump from here. They never think like this. They are satisfied with this particular rasa. So as a practicing devotees, we have to understand this. ஆன்மீக உலகத்தில் சாதனா பக்தி என்பது இல்லை. அங்கு இருக்கக்கூடிய அனைவரும் பிரேமையைத்தான் பகவானோடு பரிமாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். உதாரணமாக வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் பாகவதத்தையோ அல்லது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தையோ படித்த பிறகு இது நமக்கு இதுவரை தெரியவில்லையே, நாம் இதில் ஈடுபடலாம் என்று வந்து பூமியில் குதித்து விடுவதில்லை. அவர்கள் தொடர்ந்து தாங்கள் செய்யக்கூடிய பகவானுடனான பக்தியில் பூர்ண திருப்தி அடைந்திருக்கிறார்கள். அந்த பாவத்திலேயே அவர்கள் தொடர்கிறார்கள். Bro, any online question? Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam, your servant Raseshwar Gopal Das. Around 60 people attended in various online platforms. One question from Krishna Kumar Tamil Selvan Prabhu. You have said deep affection for the Lord. Question is whether rules are there only for sadhana bhakti and is there any rule for raganuga bhakti? Please explain. பகவானோடு ஆழ்ந்த அன்பை பற்றி நீங்கள் விளக்கி கூறினீர்கள். சாதனா பக்திக்கு மட்டுமே சட்டங்கள் இருக்கின்றனவா அல்லது இயல்பான ராகானுக பக்திக்கும் கூட ஏதாவது சட்டங்கள் உள்ளனவா? While practicing in this material world, both raganuga and vaidi having the rules. இந்த உலகத்தில் நாம் சாதனா பக்தி செய்யும் வரை அது வைதி சாதனா பக்தியாக இருந்தாலும் சரி, ராகானுக சாதனா பக்தியாக இருந்தாலும் சரி, அவற்றிற்கென்று சட்டங்கள் உள்ளன. Okay, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. No more question, please. Yantra Sri Bhagavatam ki jai.